120,000 young people in Israel become eligible to serve in the Israeli army. But some of them face a much harder journey transitioning into the military because of their personal backgrounds. Today, there are several hundred Arab Israelis serving in the IDF, and that number is continuing to increase every year despite backlash from the Arab world. Youssef Saluta is a 20-year-old Arab from the north of Israel, and he chose to volunteer for the IDF's Desert Reconnaissance Battalion. למה התגייסתי? כי אני מהמדינה הזאת, ואני אוהב את המדינה, ואני רוצה לתרום למדינה, ואני רוצה להיות חלק מהמדינה. וכולם צריכים להתגייס, כל אחד שחי פה צריך להתגייס. Today, there are 175,000 people serving in the Israeli Defense Forces. The Israeli military drafts both young Jewish men and women when they turn 18 years old, but young Israeli Arabs are not required to serve. If they want to join the IDF, they're allowed to volunteer. And they even have the option to join the national service and receive benefits similar to those received by discharged soldiers. Most Arab volunteers in the national service are given work within the Arab community to help with social and community matters. But no matter what kind of work they're doing, their service is still viewed as a form of betrayal by many Israeli Arabs. هي ظاهرة يعني احنا نعارضها بكل شك. من كل الأسباب نعارضها. لا يمكن لإنسان أن يتجند في جيش ضد شعبه. يعني ماذا يمكن أن يتصور الإنسان وهو يخدم ضد أبناء شعبه. Most of the Israeli Arabs who serve in the IDF come from the Bedouin community that is native to southern Israel. But they aren't the only ones. There are other Arab Israeli soldiers who are descendants of Palestinians who remained in Israel after the 1948 war of the state's founding, when hundreds of thousands of their people were forced to flee their homes. Now, as Israel attempts to expand its settlements in the West Bank, more and more Palestinians fear they may never end up with their own state. And as a result, nowadays Arabs serving for the IDF are viewed with more and more disdain. نحن نحاول تثقيف الناس أن هذه ليست الطريقة، أن هذا مرفوض وطنيا وأخلاقيا، والغالبية العظمى من الشباب تتفهم ذلك وترفض ذلك. But for many of the young Arab volunteers who decide to join the IDF, public opinion is of little importance. הם לא מעניינים אותי. זאת המדינה שלי ואני צריך לתרום למדינה, אני צריך להיות חלק מהמדינה, להיות כמו כולם. For other young Arab Israelis, serving in the IDF opens doors to improving their future. התגייסתי כדי לתרום למדינה, וגם אני גר במדינה הזאת, והמדינה עוזרת לנו, והעתיד שלי יהיה טוב. The head of the IDF Minorities Unit, Colonel Wajdi Salhan, says serving in the Israeli military simply makes life easier in the Jewish state. לא מעט נערים חושבים שדרך השירות הצבאי הם פותחים לעצמם דלתות לחיים האזרחיים. היום זה הפך להיות מורכב הכל, גם ממקום לגור וגם מעבודה וגם אפילו לצאת בשדה תעופה שאתה מציג תעודת חוגר או תעודת חייל מילואים, אז זה הרבה יותר קל היום. אז הם מבינים שלהיות ישראלי בהיבט הזה או להיות חייל בצה"ל, אז זה תעודת זהות הישראליות בעצם, שיכולה לעזור להשתלבות בכמה מקומות. But the big question is, aren't there major conflicts when Arab Israeli soldiers find themselves operating in the Palestinian territories? אני חושב שבסך הכל, שוב, כל מי שהחליט להתגייס לקח את זה בחשבון ואנשים חיים עם זה.